Yeah, so good morning. Today is 20th August 2023, and we are discussing a newspaper. Okay, so newspaper reading already we had special session on newspaper reading, and already I had given you how to go for newspaper. Like if you if you think about current affairs, which is very important part of all competitive examinations at the prelims level, at the mains level, at the interview level, right? But current affairs is it's not a one-time activity; it's a regular activity. Okay, so regularly, already I have told you that one should have one should start newspaper reading. Okay, you should start newspaper reading on regular basis. And then how to go for newspaper? That is one specific orientation is required to read newspaper. Okay, so already we had a discussion, but again, I have decided from Sunday to Sunday at least we should have न्यूजपेपर रिडिंग. एक तरी न्यूजपेपर आपण त्या दिवसाचा वाचला पाहिजे. बाकी तुम्ही 6 दिवसांचे तुम्ही वाचत चला. ठीक आहे. अँड टेक डाऊन नोट्स फ्रॉम न्यूजपेपर्स. ओके. So with respect to current affairs, earlier I have told you that current affairs with respect to examination is based on social news, cultural news, not political, but constitutional news. Okay, because political news are not at all important. Is who says what about whom? Okay, like what Raj Thackeray express, okay, and how Raj Thackeray criticize this government, that government, okay, or what Uddhav Thackeray is saying about Eknath Rawji Shinde, or what is written by Sanjay Raut in Samna newspaper. Okay, so all these political comments and political criticism is not important. Okay, but how the Supreme Court is giving directions and what directions given by Supreme Court, High Court to the state government or the central government, that can be a part and parcel of your examination. Okay, they can ask you questions related to that. Okay, so so many things. Okay, so many things. So constitutional news, environmental news, news related to biodiversity, news related to the concepts, like because we have all these concepts in our preparation. Okay, at your prelims level, at your mains level. So sustainable development, biodiversity, environment protection, disaster management, internal security, external security, right? International relations, है everything, cultural news, economic news, international relations, right? Everything, science and technology, space technology, Chandrayaan is important now. Okay, so every news related to our syllabus is regularly included in newspapers. So whatever syllabus we are having at prelims or mains level, so related to that, you would found at least few news. Okay, not entire syllabus on the regular basis, but suppose today is 20th August. So in 20th August, on 20th August, you can found news related to certain 3 to 4 topics. On 21st August, you may found news related to another 3 to 4 topics, 5 to 6 topics, right? So you need to gather, you need to accumulate all these news from your regular newspapers, and when you are going through newspaper, so you will find that you are not getting more than 5 to 6 news in a daily newspapers. Okay, important news with respect to your examination. Okay, so if you are finding important news with respect to your examinations, so sometimes you may get only 2 to 3 news. Sometimes you may get 5 to 6. Okay, but not more than that, because rest of the news are related to political discussion. Everything, म्हणजे जसं आता आपण काय वाचतो, आपण काय बघतो, आपण टीव्ही चॅनल्स बघतो. सो टीव्ही चॅनल्स, न्यूज चॅनल्स जर बघतो आपण, सो न्यूज चॅनल्स वरती सुद्धा काय असते की पॉलिटिकल न्यूज जास्त असते. हा लाईक सपोज मिनिस्टर असेल, तो कोणत्या गाडीत बसला, त्यांनी एंट्री कशी मारली, मग तो उतरला कसा, है ना, त्याच्यासोबत त्याचे किती चेले होते, हे सगळ्या फालतूच्या न्यूज आपल्याला टीव्ही चॅनल्स वरती दाखवल्या जातात. ठीक आहे. सो इन न्यूजपेपर्स ऑल्सो
you are not finding authentic news related to exam. You need to find those news. And at the same time, editorial page. So sometimes editorial page, every article is not important. Okay. One or two articles are important. Okay. So newspaper reading is important. So now see, first news I am referring today is Indian Express. Okay. And the first news is that capital outlay in 2022-23 highest in 8 years. Okay, so UP, Gujarat among top 5 states in new investments. Kerala, Assam to bottom. ते होणारच आहे. ते तो होणार ही था. काय capital outlay in 2022-23 highest in 8 years. UP, Uttar Pradesh. Second is Gujarat among top 5 states in new investments. Kerala, Assam at bottom. Kerala, Assam at bottom. Kerala is a केरला म्हणजे काय तर कम्युनिस्ट स्टेट आहे त्यामुळे ते होणारच होतं ठीक आहे हा तो almost 80% surge in new investment plans 5 states account for 50% 57% share okay so what is mentioned in this news 5 states accounted for more than half of the total bank assisted investment proposals made during the year 2022-23, mirroring the skewed pattern of industrialization in the country. On the other hand, overall investment plans shot up by 79.50% with a record capital outlay of rupees 352,624 crore. The highest since 2014-15, despite a rise in interest rates in the banking system during the year, says a study by the Reserve Bank of India. So now this news is important because this is a study by Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India is a very important and authentic organization, okay, of our country. Okay, so they have given here a share in new investment proposals. So the top 5 states they have given. Okay, UP, Gujarat, Odisha, Maharashtra, Karnataka. ओके त्याच्यामध्ये दिले 2023 दिलाय आणि 2022 दिलाय बॉटम 5 मध्ये आसाम ओके गोवा केरला हरियाणा वेस्ट बेंगॉल okay so now this news is important with respect to your examination in your examination there is a possibility that they can ask you question related to this because this is a study of Reserve Bank of India okay then at the mains level also while writing answer to question again this is important okay because see UP if you consider the progress of UP or if you consider UP so UP is not an industrialist state till now okay but now you can finding that infrastructure development started in Uttar Pradesh and then investment is also started in Uttar Pradesh okay so they want to change the face of Uttar Pradesh okay so you need to consider in that so you can get question related to at mains level of UPSC civil services examination you can get question related to the comparison of the states the development the transformations of the state economic transformations of the state and if you are getting question related to economic transformation so you need this statistics okay, what is the investment okay what are the industries okay and then rest of the things okay so this is one important news you can you just go through that news afterwards then second is networks of terror intersect okay networks of terror intersect with drug supply lines on ground from sky and online okay drone drops to illegal pharmacies and courier chains roping in addicts Jammu Kashmir security establishment faces new challenge okay now see आता हा प्रश्न हे कसा आहे एक्सप्रेस इन्व्हेस्टिगेशन आहे पार्ट 3 दिलेला आहे त्यांनी म्हणजे याचे पार्ट 2 झालेले असतील ऑलरेडी फ्रॉम द स्काय ड्रोन्स फ्रॉम पाकिस्तान दॅट ड्रॉप ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर ऑन द ग्राउंड a distribution model akin to a multi-level marketing scheme where an addict ropes in more addicts. Okay, consignments ferried from neighboring states, prescription drugs
sold against cancelled licenses and opioids procured from the dark net. These are the myriad supply lines that feed the fuel. The drug pandemic in Jammu and Kashmir, which has stretched the public health system to its limits and poses a set of unprecedented challenges to security agencies. An investigation by the Indian Express has found analyzing police records of seizure and arrest, both at an all-time high, and interviews with top officials also reveals that in many cases, the drug trade and terror networks also run parallel and often intersect. Now see, this news is related to your mains level topic, that is internal security, right? Okay. So this is very important news. This is series आहे ना, हे तुम्हाला वाचायला पाहिजे. Okay, so you take Indian Express, last 2 days Indian Express, and read that series, because this is third series, okay, which is given. So this is a news which is related to drug trafficking, okay, drug trafficking, and also it is having association with the terror networks. So ultimately, this is a topic of your internal security issue. So at mains level, you are having importance of this issue. Okay, so this is very important second news in today's newspaper. Okay. त्याच्यानंतर इर्शाडवाडी विलेज वरती एक आहे. Okay, for orphans of Raigad landslide, life in a container, being parents playing PUBG. It is a colony of containers. ते आता लँडस्लाइड झालं ना, त्या लोकांना कंटेनर मध्ये ठेवलंय त्यांनी. कंटेनर माहिती आहे ना, ज्याच्यामध्ये ते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरे होत असतो. It is a colony of containers, 42 in all, each with a nameplate of the heads of the family. Container number 23 is Varsha Suresh Pardees. All of 6 years old Varsha stays here with her younger sisters Vidisha, 4, and Urmila, 3. Okay. So ही न्यूज आहे याच्या संदर्भात. तर ही इर्शाडवाडी कशाशी रिलेटेड आहे? लँडस्लाइडशी रिलेटेड आहे. Basically, that landslide is important. Okay, come under geography or our environment. Okay, and another thing which is connected to this landslide is disaster management. How to manage such kinds of natural disasters. Okay, so त्याच्यामुळे ही इर्शाडवाडी तुम्हाला माहिती पाहिजे. Secondly, the rehabilitation of these people. Okay, because such kind of landslides are not new for our Maharashtra state or in many places of many mountaineering places. Okay, like you must be knowing that there are issues with certain areas of Uttarakhand, Himachal Pradesh. Okay, they are also experiencing the same things. Landslides वगैरे तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात होत राहतात. Okay, and because in the name of the development, in the name of infrastructure development, what we are doing, mountain म्हणजे नाही का आपण काय करतो की डेव्हलपमेंट तर करायची आहे, but at the cost of nature. Okay, we are doing development at the cost of nature. So आपण काय करतो, पण आता बघा सह्याद्री महामार्ग हे केला, पण सह्याद्री महामार्ग सुरू करताना खूप साऱ्या गोष्टी फॉलो नाही करण्यात आल्या. ओके, आणि त्याच्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात आता तुम्हाला हे दिसतात, ऍक्सिडेंट्स वगैरे होतात. एनिवे, at many places landslides is a very common thing, and there is as such no solution to these calamities. Okay, no, means there is a solution, but ultimately it comes to political will and the bureaucratic will. ठीक आहे, दोन गोष्टी असतात. There is one thing which is political will, another thing bureaucratic will. Okay, means suppose you are an officer. Okay, you are a collector, you are a tahsildar, you are a whatever at responsible position, and if you are not visiting to that place, if after visit, if you are not coming into action, if you are not
trying to solve that problem, then nobody, no, like other persons, they will not come. Those who don't have responsibility and the authority, so they will not come and solve that problem. Okay, it is up to you. Okay, as a bureaucrat, as an officer, it is your responsibility to resolve those problems. ठीक आहे, तर हे ब्युरोक्रॅटिक आणि पॉलिटिकल विलशी रिलेटेड असतात. एनिवे, so landslide is multiple. Okay, landslide is a topic which is associated with multiple disciplines of your preparation. Okay, yeah. Hmm. Another important news related to your economy and agriculture. Center imposes 40% export duty on onion. माहिती आहे तुम्हाला? The center Saturday imposed a 40% duty on onion export, a move aimed at cooling down the price of the kitchen staple, which at present is retailing 20% higher rates compared to this time last year. In a notification issued on Saturday, the Ministry of Finance stated this notification shall come into force with immediate effect and will remain in force up to and inclusive of the 31st December 2023. Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh said the step has been taken to improve domestic availability of onions and contain the price rise. Now, why center imposes 40% export duty on onion? Why? Why center imposes 40% export duty on onion? Export म्हणजे बाहेर चालला आपला माल. तर माल तुमचा बाहेर जात असेल तर त्याच्यावरती 40% एक्सपोर्ट ड्युटी लावणार. म्हणजे काय होणार? ते व्यापारी ते एक्सपोर्ट ड्युटी देतील. ते एक्सपोर्ट ड्युटी केव्हा देऊ शकतात? जेव्हा त्यांना ते परवडेल तेव्हा देतील. म्हणजे बाहेर खरेदी करणारे असतील, कारण 40% एक्सपोर्ट ड्युटी जर देत असेल तर बाहेर खरेदी करणाऱ्याला तो भाव परवडला पाहिजे. म्हणजे काय होणार की ऑनियनची जी प्राइस आहे भारतामध्ये ऍट प्रेझेंट, ही प्राइस कमी होईल. म्हणजे भारतामध्ये तो कांदा जो आहे तो साठवून राहील. ओके, स्टोर राहील आणि तो बाहेर जाणार नाही. बाहेर न गेल्यामुळे ऑटोमॅटिकली ज्या प्राइसेस असतील त्या कमी होतील. इन एक्झामिनेशन यू मे गेट क्वेश्चन, if you want to stabilize the prices, then what could be the measures? So minimize export or impose heavy duty on the export. Suppose if you आहे ना, म्हणजे कसं असतं की आपल्या इकडे काय असतं की एक्सपोर्ट होतो, म्हणजे तुमच्या देशात पुरत नाही आणि बाहेर तुम्ही एक्सपोर्ट करता. आता बाहेर एक्सपोर्ट का करतात लोक? बिकॉज दे आर गेटिंग मोर प्राइस, ह्यूज प्राइस इन फॉरेन कंट्रीज. फॉर एक्झाम्पल, आता फॉरेनचं सोडून द्या, तुम्ही जर व्हिलेज एरियामध्ये गेला तर कांदा 10 रुपये किलो असेल, तो जर मुंबईमध्ये आला तर 40 रुपये किलो होतो, है ना. जिथे पिकतात तिथे जास्त ते लोक काही हे करत नाही, त्यांना उलट ते काही ठिकाणी असं इझिली अवेलेबल होतो तो. ठीक आहे. सो likewise, agriculture export, okay, it's a huge field, and you can see that many people, many traders, they involved into export of agriculture produces because they are getting good prices for that as compared to prices in domestic market, right? So that's why export. But after imposing 40% export duty, the possibility is that they will dump that onion in here in India. Okay, the storage will increase, and because of the increase in the storage of onion, the prices will fall. Okay, so this is a cycle. ही मार्केटची सायकल आहे. ठीक आहे. आता तुम्हाला इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ह्या सगळ्या ज्या टर्म्स आहेत तर त्याच्याशी रिलेटेड या गोष्टी महत्वाच्या असतात. ओके, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टंट न्यूज. देन ahead of G20, Modi may meet at BRICS summit next week. Okay, so China on Saturday indicated that Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping will have a bilateral. Now the word bilateral.
Okay, so for international relationships, this trilateral, bilateral, okay, okay, so these words are important. So bi means two. Okay, so China on Saturday indicated that Prime Minister Narendra Modi and uh, Chinese President Xi Jinping will have a bilateral meeting in South Africa. Okay, when they attend the BRICS leaders summit in Johannesburg from August 22 to 24. Okay, now see, this can be a question at any examination. Okay, suppose any examination, it can be a question of UPSC, it can be a question of MPSC, staff selections, banking, whatever. प्रश्न prelims काय असू शकतो की the BRICS summit of 2023, okay, held at which of the following countries? What is BRICS? BRICS stands for what? South Africa, है ना? So BRICS stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Okay, South Africa. Okay, so and these are all Brazil, Russia, India, China, and South Africa are developing countries. All are developing countries. आता आपण डेव्हलपिंग कडून डेव्हलप कडे कधी जातो तो काळ ठरवेल. Okay, but so this is a group of, see, China is also considered as a developing. Okay, so China on Saturday indicated that Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping will have a bilateral meeting in South Africa when they attend the BRICS Leaders Summit in Johannesburg from August 22 to 24. The BRIC groups comprises Brazil, Russia, India, China, and South Africa. In the in-person meeting takes place, it will be their first scheduled meeting since the border standoff started in May 2020. The standoff has impacted bilateral ties with minimal diplomatic engagement between the two countries over the last 3 years. Now see, this paragraph, it can be an answer of your question at mains level. It discusses the bilateral relationship between India and the China. Okay, so तुम्हाला माहिती असेल की during pandemic there were allegations to China related to that coronavirus, है ना? And then our government restricted or काय म्हणतात त्याला imposed restrictions on apps, Chinese apps, Chinese commodities, वगैरह वगैरह. Okay, so in this paragraph, what they have mentioned, if the in-person meeting takes place, it will be their first scheduled meeting since the border standoff. Border वरती exchange होणं बंद झालं in May 2020. Okay, so 3 वर्ष झाले. The standoff has impacted bilateral ties with minimal diplomatic engagement between the two countries over last 3 years. The two leaders did have a brief encounter at the dinner in Bali, Indonesia during the G20 summit in November 2022. Okay, so G20 summit झाली होती 2022 मध्ये, November 2022 in India मध्ये, तर ते दोन्ही leaders भेटले होते. Okay, so this is very important news related to the relationship between India and the China and the opportunity they are getting because of BRICS summit. Okay, so you should have a knowledge about the traditional aspects of BRICS. Why BRICS founded? What is the aim of BRICS? Okay, where it founded? How many different meetings till now taken place of these BRICS countries? Okay, काय काय झालं त्यांचं वगैरे, हे traditional knowledge तुम्हाला पाहिजे. So with respect to these kind of organizations, what is important? You should have knowledge of all traditional organizations, means all international organizations, all regional groups, all international groups. Okay, आणि त्याच्यामध्ये मग करंट अफेअर्स ऍड करत जायचं. ओके, करंट अफेअर्स त्याच्यामध्ये ऍड करत जायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ओके, सो बघा आता पहिल्या पेजवरती किती झाले. युपी गुजरातची एक न्यूज, ऑर्फन्सची तर ठीक आहे ती वेगळ्या दृष्टीने.
the networks of terror, internal security. Okay. Then this G20 international, right? Then export duty that is related to economy. Okay, economy. आणि आता हा एक आहे तर त्याची काही गरज नाही. So 4-5 news we have gained from our first page. ठीक आहे. आता हेच जर तुम्ही एखादा मराठी न्यूजपेपर जर बघितला तर काही मराठी न्यूजपेपर स्टँडर्ड आहेत. ओके, बाकीमध्ये तर असेच मसाला न्यूज असतात, काही गरज नसते. सो विथ रिस्पेक्ट टू यूपी गुजरात टॉप इन इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये खूप सारे दिलेलं आहे. नेटवर्क्स ऑफ टेररिस्ट वरती खूप मोठे दिलेलं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सिटीच्या न्यूज दिलेला आहे. Now one news is important. Okay, one news is important. ही न्यूज कशी आहे? Scientists, educators protest against forcing unscientific ideas in curriculum. Okay, important news आहे, थोडीशी वेगळी न्यूज आहे, related to the awareness of society. Scientists, educators protest against forcing unscientific ideas in curriculum. Okay, reviewing the NCERT curriculum changes. अरे आदित्य आणि बिर्ला, थांबा जरा. Reviewing the NCERT curriculum changes, stopping introduction of Indian knowledge system courses recommended under the national education policy. You must be knowing that national education policy is somehow what you can say criticized by so many people. New education policy. Okay, national education policy 2020. So reviewing the NCERT curriculum changes, stopping introduction of Indian knowledge system courses recommended under the national education policy 2020 for contradicting scientific evidence, increasing the number of PhD and postdoc fellowships. These were some of the demands raised by a group of scientists, research scholars, educators, students, and others from the field of science who gathered at Wilson College on Saturday evening under the banner of Mumbai chapter on India March for Science Movement, which runs an objective to encourage scientific temper among the people. Following talks by eminent speakers from the field of science, the gathering also held poster demonstration at the Bharatiya Vidya Bhavan, Girgaon Chowpatty. In spite of the tremendous impact of the COVID-19 epidemic lockdown, the government launched the NEP 2020. Although hailed as having visionary impact, we feel that the hasty implementation and lack of know-how among educators is forcing the introduction of unscientific ideas into the curriculum, especially under the ambit of the Indian knowledge system. The heterogeneity in the scientific message threatens to sabotage the foundations of our education system and scientific temper that forms the foundation of the future, stated an appeal made public by the participants. Okay, so see, this is very important topic. आता हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल. ओके, याच्यामध्ये बघा कोण कोण होतं. Eminent speakers included Professor M.S. Raghunathan, Padma Bhushan awardee Professor S.N. Dani, then Professor Sandhya Kaushik, okay, वगैरे वगैरे. These were the people. Okay, so आणखी काय याच्यामध्ये? It is also criticized the central government decision of dropping scientific facts like Darwin's theory of evolution.
माहिती आहे तुम्हाला डार्विनचा सिद्धांत जे आहे ते ड्रॉप केलाय. हा, इट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज. It also criticized the central government decision of dropping scientific facts like Darwin's theory of evolution, Mendeleev's periodic table, to social chapters on human rights and democracy, and even Mughal histories. Leading scientists nationwide have strongly objected to these anti-science ideologies gaining a stronger foothold and are regressing us back in time, stated the appeal. Okay, so basically these scientists, educators, they protested, they organized a protest against the unscientific things in the curriculum and the unnecessary changes introduced by the central government. Okay, so this is National Education Policy 2020. This is very important. This is very important topic. Okay, it can be like on it you can get questions. Okay, the National Education Policy 2020, take as an assignment, all of you. Okay, National Education Policy 2020, you can take it as an assignment. Okay, so important आहे. अच्छा, काल महाराष्ट्रामध्ये खूप महत्वाची गोष्ट घडली. फर्स्ट उद्योग रत्न पुरस्कार, which is just started by Government of Maharashtra. Who is the recipient of first Udyog Matra Puruskar in Maharashtra? रतन टाटा ना, नक्की ना. घरी जाऊन दिला पुरस्कार त्यांना, घरी जाऊन दिला कारण त्यांची हेल्थ योग्य नव्हती. बट या ही इज अ गुड पर्सन. म्हणजे ही इज अ पर्सन हू इंट्रोड्यूस some sort of social consciousness and social responsibility in business. Okay, he is a businessman with, you can see, with the feeling of social responsibility. Okay, बाकीचे जे आहेत तुम्हाला तर ते they are totally capitalist, but he is a person, and that's why you can see that he also formed the best educational institutions in India also. म्हणून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स आहे आपल्याकडे, टीस आहे, काय TIFR आहे, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है ना. So this is basically expected from the industrialists also. Okay, otherwise industrialists तर काय जेवढं लुटता येईल तेवढं लुटणे हे यावरती काम करणारे असतात. ठीक आहे. त्यानंतर नाउ सी दिस लँडस्लाइड वाला जो आहे ना आर्टिकल, सो दॅट इज इर्शाडवाडी. एक महिन्याच्या नंतर काय आहे. So this is narrated as a social issue, as an environmental issue, okay, and a issue which is related to disaster management. You should read this article, full article. Okay, कारण त्याच्यावरती ना तुम्हाला एक तुमचं आउटलुक, तुमचा अप्रोच जो आहे तो एक डेव्हलप होतो, ओरिएंटेशन डेव्हलप होतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर now one important question. Okay, one important news. HC sets aside IAS officers' order on acquisition of tribals land. High Court sets aside IAS officers' order on acquisition of tribals land. Okay, setting aside an order hastily passed by Assistant Collector of Nandurbar, Minal Karanwal, on acquisition of lands belonging to tribals. The Aurangabad bench of the Bombay High Court said that the bureaucrats cannot act high-handedly. A division bench of Justice R.V. Guge and YG Khobragade earlier this month passed a verdict in play by Govinda Poslia Gavit and Vilas Vijay Singh Walvi, who claimed that land acquisition was executed against the tribal petitioners
giving them merely 1 day notice for hearing, and order was passed without giving them opportunity to be heard. The petitioners claimed they were given less compensation by terming their industrial lands as agricultural lands. The bench said that procedure laws are not ornamental when they deal with substantial rights of the citizens of the country, more so in relation to the right of holding a property. The bench said such a right cannot be taken away by an illegal act and set aside the order by disapproving the IAS officer's conduct. The court directed the newly appointed competent authority to conduct a rehearing and award compensation by treating the petitioner's lands as industrial non-agricultural lands. Okay, so now see, this is news, okay, which is related to order which is passed by one IAS officer. Okay, we have paper of ethics. Okay, we have paper of ethics, and in ethics paper they have mentioned the bureaucrats. Okay, like good bureaucrats. Okay, or the bureaucracy, like what should be the conduct of bureaucracy. Okay, officers, those who are in government. So now, while writing answers at mains level examination, it is expected that you should mention, you should refer these kind of stories or these kind of evidences, right? Okay, you like wherever required, so you can mention these kind of real stories as an example in your answer. Okay, because what happened, no, most of the time, many of the students, they are writing what they have read from the notes, some class notes, which is like almost many of the students, they will write the same thing. So here, if you are reading this news and if you are, wherever it is necessary, if you are linking this news in a required question, so definitely you can score good marks as compared to your competitors. Okay, so ही न्यूज तुमच्याकडे असली पाहिजे. ओके, हॅलो, आवाज येतोय? आवाज येतोय ना माझा? हॅलो, येस सर. हा, ओके. सो ही जी न्यूज आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू गुड गव्हर्नन्स टॉपिक. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स टॉपिक, राईट? सो तुमच्याकडे ही न्यूज असली पाहिजे. त्याच्यानंतर हा, आता आणखी एक महत्वाची न्यूज आहे. 2 kids limit फॉर ग्रामपंचायत मेंबर्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन, हायकोर्ट. ओके, माहिती आहे का तुम्हाला, महाराष्ट्रामध्ये किंवा सर्वत्र आता 2 मुलांचा पॅटर्न आहे. म्हणजे 2 मुलांपेक्षा जास्त जर असलं तर तुम्हाला कुठल्याच फॅसिलिटी मिळत नाही गव्हर्नमेंटच्या. ठीक आहे, तर बऱ्याचशा लोकांना माहिती नसतं त्या गोष्टी, आणि आजकाल तसे लोक एकावरतीच खुश आहेत. समजदार लोक जे आहेत, है ना, जे समजदार लोक आहेत ते एकावरतीच म्हणतात, एकच बाबा बस झालं म्हणतात. ना, माझे काही मित्र आहेत ते म्हणतात, बस रे बाबा, एकच खूप झालं. ओके, कारण महागाई खूप वाढलेली आहे, सगळ्याच गोष्टी खूप वाढून ठेवलेल्या आहेत, है ना. गव्हर्नमेंटची कृपा आहे आपल्यावरती, है ना. तुमचं लाईफ एकदम सुटसुटीत करून टाकलं त्यांनी, जास्त मेंबर्स घरात पाहिजेच नाही. ओके, आधी असायचे लोक, है ना, आधी अर्धा डझन, कमीत कमी अर्धा डझन, है ना, 20-25 वर्षापूर्वी 4-5 म्हणजे काय 90s मध्ये 4-5 लेकरं म्हणजे काही मोठी गोष्ट नव्हती, है ना. त्यातल्या त्यात जर समजा, आदित्य काही क्वेश्चन आहे का आदित्य? नाही सर, यावर थोडं बोलायचं. कशावरती? हे लाईक नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नंबर ऑफ मी चिल्ड्रन यावर कालच विचार करत होतो यावर मी. ओके, अरे वा. So म्हणजे the काय thing is विचार that, केला होता तू? like back in the day,
people used to treat children as extra hands to labor in their fields or family occupation. Right. Like in the 1800s and even in the early 1900s. Right. But then, like, as and when we have this universal education where all children have to get educated to move ahead in life. Like back in the 1800s, there was no avenue to move ahead. I mean, the growth you could have is limited. But now there are avenues. Like it's not a guarantee that you're going to go ahead, but there are avenues. And one fine indicator of growth in life is that your child is educated. Right. So, like educating so many children, especially when the state is not providing good quality education, is not feasible. Yes. So they would rather like stick to one or two children. And like a new trend is coming up, like that these days parents treat their children like pets. So these are like these cute little things that they can care for. Back in the day, they used to treat their children as labor, extra labor to the family. Okay. Now they are like pets. They are like small things that you can play and care for. This is one thing like I was thinking about yesterday. In earlier decades, we can say in 70s, 80s, up to 90s even. So we were having this landlordism in our country, है ना? म्हणजे agriculture based economy. So after 70s, 80s, the scenario is changing. Okay, now when we talk about that, the major population of the country is living in rural areas. So in the rural areas, the main occupation was agriculture. Even today, that is the main occupation. But again, you can see that after 90s, because of the larger families divided into so many different families. Suppose there is one family and in one family there are 6 children. Okay, so त्या 6 childrenच्या 6 families झाल्या. So the 50 acres of land or 100 acres of land divided among 10 children. So प्रत्येकाला 10 एकर 20 एकर आली असेल. आणखी परत त्यांची नेक्स्ट जनरेशन आली, त्यांची मुलं. आता काय झालं की जो जमीनदार होता ज्याच्याकडे 100 एकर जमीन होती, त्याच्या पुराकडे आता 2च एकर जमीन आहे, 5च एकर जमीन आहे. ते जमीनदारी गेली उडत. Okay, so that landlordism concept is not now available. Okay, so now and mainly the people from the rural areas, they shifted to urban areas. Okay, so now if you are going to urban areas, so you are finding that everywhere there is a development in the sense of infrastructure development, awareness about the education. People have understood this thing that if you don't get education, there is no scope for the development. Okay, now the another thing is that from semi-English we transfer to the English medium. Okay, then there is a capitalism introduced in education. So education is very attractive nowadays. है ना, म्हणजे तुमच्या मुलांनी जर हे शिकले तर ते असे होतील, हे अट्रॅक्शन आहे. Okay, because of that everything becoming costly. Okay, so life is becoming more materialistic, and since life is becoming more materialistic, it is becoming costly also. त्याच्यानंतर पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट, महागाई वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत. So because of that, and then again population explosion. So government is conscious about population explosion. You must be knowing that after 2000 or just before or after 2000, in between that, there emerged a concept of human resource development, that is HRD, human resource development. Okay, means earlier, like you must be knowing that when we were kids, when we were studying at our school level, so there was a very regular essay. आमच्या टीचर आम्हाला लिहायला द्यायचे की लोकसंख्या शाप की वरदान, असं द्यायचे की नाही लिहायला. मग आपण शापच म्हणायचो त्याला मोस्टली, लोकसंख्या शाप की वरदान, है ना. Now instead of writing in with that sense, you can write that even if there is a major more population, but if your government
Okay, if your government and if your society is thinking to develop that population as a resource, then that human resource can go anywhere in the world. Ata recently we discussed the concept of globalization. Okay, so in the concept of in the era of globalization, you can go to anywhere. In fact, if you are a member of multinational company, if you are a employee of multinational company, so you can work from here in India for American company. Okay, means whatever knowledge you gain, okay, whatever authority you have gained through education, through different courses, through higher education, so you are having opportunities. त्याच्यामुळे काय झालंय की आता लोक समजदार झाले की आणि सरकारची पॉलिसी काय की दोनच लोक, कारण पॉप्युलेशन कंट्रोल पाहिजे. चायनाने तर एकही नाही म्हणे, चायनामध्ये तर एकही नाही म्हणे, पण आता त्याचे साईड इफेक्ट चायनामध्ये झाले. ठीक आहे. हा, आपल्या इथे मध्यंतरी तुम्हाला माहिती असेल की इन like 10 years back, there was one advertisement, regular advertisement by the government. Okay, 10-20 years back. एक असे हम दो हमारे दो वाली यायची. Okay, there was advertisement of हम दो हमारे दो. Okay, and एक मी आता ती ऍड येत नाही, पण एक ऍड यायची. एक वाटी दाखवायचे, वाटी त्याच्यात 2 गुलाबजाम ठेवलेले असायचे. हा, आणि आणखी तो तिसरा गुलाबजाम टाकायला जायचा, तर तो गुलाबजामच जायचा नाही त्या वाटीमध्ये. मग तो त्याचा कमेंट असायचं, बस दो. ओके, म्हणजे कसं की आर्टिस्टिक ऍड होती ती एकदम, की बाबा ठीक आहे, दो ही बस है इसमें, मतलब योर ओके, इन योर फैमिली 2 चिल्ड्रन आर मोर देन सफिशिएंट, उनको ही अच्छे से शिक्षा दो, उनको ही अच्छे से उनकी केयर करो. ओके, सो बस दो वाली कंसेप्ट. ओके, so why bus do wali concept? So because of the transformation of the society, because of the change in the mindset of the society. Okay, from landlordism we move to landlessness. है ना, म्हणजे आता तुम्हाला असे खूप मोठे मोठे जमीनदार दिसत नाही, कारण ज्यावेळेस भारत स्वतंत्र झाला त्याच वेळेस 9th शेड्यूल मध्ये पहिली अमेंडमेंट झाली, ॲबोल्युशन ऑफ द जमीनदारी and land reforms. So the process started from there only. Then we have land selling acts also. Okay, लँड सेलिंग म्हणजे एका व्यक्तीकडे किती जमीन असली पाहिजे. म्हणजे कसं झालं की जमीनदारी दॅट इज ॲबॉलिश थ्रू द विथ द हेल्प ऑफ लॉज. ओके, म्हणजे यू कॅन नॉट पजेस as per I think you cannot possess land more than 54 acres or 50 acres. Okay, a single person can have a land up to 50 acres or 54 acres असं काहीतरी आहे. आय एम नॉट शुअर, पण तो आहे, मी मागे वाचला होता तो कायदा. तर ते काय झालं की आधी कसं की खूप मोठ्या मोठ्या जमिनी, है ना, म्हणजे त्या इफ यू वॉच ओल्ड हिंदी मूवीज, सो इन ओल्ड हिंदी मूवीज देर वेर डायलॉग्स. ओके, ते मी एक लहानपणी पिक्चर बघितला होता, वारिंग्स नावाचा, मला अजूनही ती डायलॉग लक्षात आहे. तर राज बब्बर, स्मिता पाटील दोघं नवरा बायको होते, ते मूवीमध्ये असतात. तर ती म्हणते, स्मिता पाटील म्हणते त्याला की अपनी जमीन कितनी आहे. तर राज बब्बरचा फ्युडॅलिस्ट डायलॉग होता. इट वॉज अ डायलॉग अंडर द फ्यूडलिज्म, अंडर द इम्प्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म, लैंडलॉर्डिज्म, कि जहां तक की नजर जाती है वहां तक की जमीन हमारी. याच्या बापानेच घेऊन ठेवली होती सगळी जमीन. सी, दिस इज अ डायलॉग इन मूवी, and this is a dialogue under landlordism, under the concept of feudalism. म्हणजे हे मला नंतर मी ज्यावेळेस अभ्यास करायला लागलो त्यावेळेस लक्षात आलं की झाला हा जो डायलॉग होता, हा डायलॉग सहज आला नाही. हा डायलॉग त्या फ्युडॅलिस्ट मेंटॅलिटीतून आलेला. इट्स अ डायलॉग अंडर फ्युडॅलिस्ट मेंटॅलिटी. फ्युडॅलिझम मीन्स वॉट? सरंजामी, जमीनदारी, है ना, एवढी जमीन, अरे बाप, एवढी जमीन, एवढी मोठी जमीन. And that Zamin was responsible for the exploitation of the laborers, for the peasants. वेडबेगार माहिती असेल तुम्हाला, वेडबेगार सिस्टम. Okay, so basically somehow the, like Aditya just mentioned, ki somehow it was a reason for more children. कारण आता 200-500 एकर जर जमीन आहे तर ती वाहणार कोण, त्याचे मालक कोण होणार. त्याच्यासाठी मग क्रिकेटची टीम जरी असली घरात तरी काही फरक पडत नव्हता. क्रिकेट तर खेळत नव्हते लोक त्यावेळेस. मग कसं की एक एक जण तो बिलकुल मुखिया,
पाटील वाटील हे जे नाव आले नाव पाटील गिटील आहे का आपल्या इकडे कोणी पाटील? सो दीज आर द अँड पाटील देशमुख वगैरे हे सगळे नाव ते रेव्हेन्यू सिस्टमशीच असोसिएटेड आहे. So basically, landlordism was responsible for more children, but after independence, the declining started. Okay, आता पूर्वीचे जमीनदार जरी असतील तरी ते म्हणतील पोराला सांगतात ते जास्त लेकरं उद्यायचे नाही. हा नाही मुलगा झाला तरी चालते, मुलगीच असते म्हणते. आजकाल लोकांना अनुभव यायला लागले. म्हणतात की ठीक आहे बाबा. ना आणखी काय म्हणजे आणखी आता त्याच्यातून जो दुसरा कन्सेप्ट आहे की मुली नको का? कारण मग हुंडा सिस्टीम होती आपल्या देशामध्ये. डावरी वॉज कंपल्सरी. इवन टुडे द डावरी इज व्हेरी मच प्रिव्हॅलंट. ओके, अँड डावरी इज प्रिव्हॅलंट अमॉंग दोज सोसायटी who were associated with the landlordism. This dowry is not prevalent to those societies. Like if you see the landlord society and the non-landlord society, then basically dowry is prevalent among landlord society. म्हणजे those who are associated with feudalism. है ना, जे जमीनदार वर्ग होते त्यांच्यामध्ये अजूनही काय म्हणतात त्याला हुंडा प्रथा आहे. ठीक आहे, जे शिकलेले असतील ते नाही म्हणतात, परंतु शिकूनही हे पाहिजेच हे आहे. ओके, कारण ते कसं आहे की that is accepted as a part and parcel of tradition. बाबा नाही हे तर द्यावंच लागतं. ओके, सो एनिवे, सो कमिंग टू दिस न्यूज, 2 kids limit for ग्राम पंचायत मेंबर्स ओनली restricted to biological children. The biological children म्हणजे काय? म्हणजे त्याचाच मुलगा असला पाहिजे, तो त्याचाच बायोलॉजिकल, म्हणजे त्या ऍडॉप्ट गिडॉप्ट केलेला नाही. ओके, the Nagpur bench of the Bombay High Court on Saturday held that 2 children norm or limit for disqualification of a member under the Maharashtra Village Panchayats Act would include only the biological children of the member for whose birth the member is responsible, whether from present or previous marriage, and may not include stepchildren. Savatra Bulga वगैरे नको. A division bench of Justice Atul S. Sandurkar and Justice Brushali V. Joshi on August 19 passed a verdict in a matter referred to it by a single judge bench, wherein the petitioner Sheikh Chand had approached the High Court after she was disqualified as a member of Gram Panchayat by the divisional commissioner. She was disqualified on the ground that she had more than 2 children after the cutoff date. However, she had stated that her husband Sheikh Chand had 2 sons from the earlier marriage and the 3rd child was born from the marriage with the petitioner. Therefore, the stepchildren cannot be considered to disqualify her. Okay, so महत्वाची केस आहे ही. ठीक आहे, तर हे जसं माहिती म्हणून लक्षात ठेवायचं, याच्यावर तुम्हाला नाही येणार. त्याच्यानंतर ठीक आहे, उद्धव युजिंग सामना. ठीक आहे, शरद पवार. आता ह्या सगळ्या अजित पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्या न्यूज आहेत, फडणवीस वगैरे साहेबांच्या न्यूज आहेत, त्या काय आपल्या काही कामाच्या नाही. हे सगळ्यांनी तिघांनी पण जाऊन उद्योगरत्न पुरस्कार दिला, ते महत्वाचा आहे. उद्योगरत्न पुरस्कार, दॅट इज इम्पॉर्टंट. Ratan Tata is important. Okay, Ratan Tata and his initiatives. Okay, whatever he did in last so many years, so that is important, right? त्याच्यानंतर एक्सप्रेस नेटवर्कची न्यूज आहे. CBI attaches 30 more officers. Okay. Jammu and Kashmir Bank terminates official for being threat to the state security. Okay. आता याच्यामध्ये एक आणखी न्यूज आहे. मोदी at G20 meet work jointly on cyber security. So that news is related to cyber security. Okay, cyber security news is important. ठीक है,
because that is a topic. The G20 nations must have conviction, commitment, coordination, and collaboration to face the challenges of security threats in the digital economy and responsible use of artificial intelligence. Prime Minister Narendra Modi told the G20 working group of ministers on digital economy on Saturday. So this is very important news. Okay, we can say, and see the words mentioned in news. त्याच्यामध्ये बघा, तुम्ही ज्यावेळेस एखादा आन्सर लिहाल ना, त्याच्यामध्ये तुमचे वर्ड्स प्रॉपर आले पाहिजे. मोदी साहेबांचे वर्ड्स बघा, हे भाषण लिहून दिलेलं असतं त्यांना. द G20 nations must have conviction, commitment, coordination and collaboration. सगळे सीच वापरले. Conviction, commitment, coordination and collaboration to face challenges of security threats in the digital economy. So the word digital economy is important. Okay. And responsible use of artificial intelligence. Prime Minister Narendra Modi told the G20 working group of ministers on digital economy on Saturday. As the digital economy spreads globally, it will face security threats and challenges. In this context, it is important to build consensus on the G20 high-level principles for a secure, trusted, and resilient digital economy, Modi said in a virtual address. So now, see, this news can be an answer to your question on cybersecurity or digital economy. ओके, हे न्यूजच तुमचे आन्सर आहे. ओके, आणि प्राईम मिनिस्टर साहेबांचं स्टेटमेंट मेन्शन करायचं त्याच्यामध्ये की बाबा प्राईम मिनिस्टर असे बोलले होते तर तुम्हाला मार्क्स जास्त मिळतील. हा ना. वी कॅन ऑल्सो डेव्हलप अ फ्रेम, म्हणजे जिथे आवश्यक आहे तिथे लिहायचं, तुम्ही कोट करू शकता. वी कॅन ऑल्सो डेव्हलप अ फ्रेमवर्क फॉर द सेफ अँड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, AI. We can build an entire ecosystem of technology-based solutions to address the challenges faced by the humanity. All it needs from us are the 4 C's. बघा, हे 4 C's लक्षात ठेवा. Conviction, commitment, coordination and collaboration. 4 C's लक्षात ठेवा. साहेबांनी सांगितलेले 4 C लक्षात ठेवायचे. Conviction, commitment, coordination, collaboration. The G20 also has the unique opportunity of advancing financial inclusion. हे सगळ्यात महत्वाची न्यूज आहे या आजच्या डिस्कशन मधल्या, कारण याच्यातले वर्ड्स जे येत आहेत ना, these words are very specific and very important. Okay, financial inclusion. You need to understand what is financial inclusion. Financial inclusion and productivity through digital public infrastructure to encompass farmers, small businesses, and to build a framework for a global ecosystem, the Prime Minister said. आता प्रधानमंत्री काही आपल्या फक्त देशाचेच प्रधानमंत्री राहिले नाही, हे लक्षात ठेवा. ही इज अ विश्वगुरु नाव. त्याच्यामुळे ही इज जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट द इंडिया, ही इज थिंकिंग अबाउट, आता कालांतराने जर समजा जगाचा जर समजा प्राईम मिनिस्टर निवडायचा असेल तर ते मोदी साहेबांनाच निवडल्या गेलं पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? कारण ते आता ही इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोसिस्टम और द इंडियन इकॉनॉमी, ही इज थिंकिंग मोर अबाउट, ही इज हॅव्हिंग दॅट मच कंपॅशनेट अप्रोच टुवर्ड्स द ग्लोब. ते सगळ्या पृथ्वीचा विचार करतात, ते फक्त भारताच्या एका छोट्याशा गोलाचा विचार करत नाही. लक्षात ठेवा, फार महत्वाचं काम आहे त्यांचं. बरोबर आहे ना? मी काय, तुम्हाला काय वाटतं, मी काय गंमत करतोय का? ओके. Modi welcomed the efforts of member nations to create a G20 virtual global digital public infrastructure repository and said it will help create a transparent, accountable and fair digital ecosystem for all. See, एकूण एक वर्ड जो आहे ना, तो खूप महत्वाचा, म्हणजे तुमच्या आन्सर्स मध्ये आले पाहिजे. ओके, हे आन्सर्स मध्ये आलेच पाहिजे. ओके, ही सेड आय ऑल्सो वेलकम युअर एफर्ट्स टू डेव्हलप अ रोड मॅप टू फॅसिलिटेट क्रॉस कंट्री comparison of digital skills and set up a virtual center of excellence
on digital skilling. These are important efforts to meet the needs of workforce which is future ready. Okay, so this news is very important. Okay, you need to take this news with respect to your mains answer writing practice. Okay, and cyber security, digital economy, global ecosystem, everything is important. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे हे सगळं महत्वाचं आहे एक्झाम्स मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता इथे परत दिलंय G20 हेल्थ ट्रॅक कन्क्लूड्स विथ प्रिऑरिटीज ऑफ इंडिया रिसिव्हिंग कन्सेन्सस. ठीक आहे. तर हे काय आहे, G20 presidency has managed to build consensus on setting up an R&D and manufacturing networks for vaccines, therapeutics and diagnostics. Okay, along with setting up platform for making open source interoperable digital solutions readily available according to an outcome document released after the health ministers meeting under the G20 ended in Gandhinagar on Saturday. Okay, so again this is also important. त्याच्यानंतर राहुल गांधीची बाईक चालवतानाचा फोटो आलेला आहे. राहुल गांधी राइड्स अ बाइक ॲट टू पँगॉन्ग लेक इन लेह. ठीक आहे. ठीक आहे. आता एक बघा, व्हॅल्युएबल टाइम लॉस्ट, SC ऑन SC adjourning abortion plea. Okay, this is one news which is related to some abortion issue. Okay, the Supreme Court on Saturday expressed anguish at the manner in which the Gujarat High Court had dealt with a rape savior's plea for termination of her 26-week pregnancy. Okay, now see, this is very important. याच्यामध्ये ना एक महत्वाचं टॉपिक आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, लाईक हायर कोर्ट कॅन टर्मिनेट और क्वॅश द डिसिजन विच इज गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स. ओके, सो अँड हायर कोर्ट जे आहे बघा आता, द सुप्रीम कोर्ट ऑन सॅटरडे एक्सप्रेस अँग्विश ॲट द मॅनर इन विच द गुजरात हायकोर्ट हॅड डील्ट विथ रेप survivor's plea for termination of her 26-week pregnancy. 26 week म्हणजे किती महिने झाले? A bench of Justice B.V. Nagarathna and Ujjal Bhuyan, which held a special sitting on Saturday, said valuable time had been lost by the time the High Court listed it for hearing. More than a week after receiving the medical report on 10th August, the counsel representing the appellant told the Supreme Court that the plea was filed before the High Court on 7th August, and it took it up the next day. The High Court issued directions that a medical team be constituted to find out if abortion is possible. The report was submitted to the High Court on August 10, and a day later, the court took it on record and adjourned it till August 23. However, it took up the matter on August 17 and dismissed the prayer for abortion. The bench wondered why it had to be adjourned by almost 2 weeks. How can the court stand it over the 23rd August? How many valuable days would have been lost by them? Asked Justice Nagaratha, adding that there has to be a sense of urgency in such matters, not a lackadaisical attitude treating it as a normal matter. Now बघा, आता हे मॅटर हे जी केस आहे ना, या केसमध्ये काय आहे, सुप्रीम कोर्ट इज क्रिटिसाइजिंग हाय कोर्ट. Okay, this is a case where High Court should not waste a single day. त्यांनी पटकन डायरेक्शन देऊन पटकन हे करत, आणि त्याला काही खूप वेळ लागत नाही. दिस इज अ मेडिकल इमर्जन्सी केस, and this is a case which is related to the life of two. It's not just related to life of one, it is related to life of two. So see, this is a case which is related to that how Supreme Court is criticizing the decision taken by High Court. Okay, or the what you can say, यांनी काय म्हटलेला एक शब्द, lackadaisical attitude.
आता हा जो वर्ड आहे हा असे वर्ड तुमच्या रायटिंग मध्ये आले पाहिजे, लक्षात घ्या. while writing some answer to questions, okay, you need to, so म्हणजे कसं आहे की मेन्स मध्ये मार्क्स कसे फेच करायचे, तर आन्सर्स मध्ये जस्ट जस्ट यू लाईक आपली एक लँग्वेज जी असते बोलण्याची ती वेगळी आहे. अँड वाईल रायटिंग आन्सर्स यू शुड यूज स्पेसिफिक वर्ड्स. त्याच्यामधून त्याला वाटलं पाहिजे की बाबा पर्सन इज हॅव्हिंग, अ कॅन्डिडेट इज हॅव्हिंग नॉलेज अँड अथॉरिटी ऑन लँग्वेज. ठीक आहे, तर ते पण तुमचं हे झालं पाहिजे. जो रिलिव्हंट वर्ड आहे तो तिथे यूज करता आला पाहिजे. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट केस. सो ही केस तुम्ही म्हणजे ही जी न्यूज आहे ना, so this news will definitely help you to write some answers, okay, at mains level examination. Okay, त्याच्यानंतर आता हे एक न्यूज आहे, जसं एक वाचतो, एसपी लीडर बुक फॉर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट विमेन ऑनलाइन. समाजवादी पार्टीज लोकल मीडिया कोऑर्डिनेटर Manish Jagan Agarwal has been booked for allegedly making derogatory remarks against women online, police said Saturday. आता ह्या अशा ज्या असतात न्यूज, वी हॅव सोशल इश्यूज, ओके, वी हॅव न्यूज रिलेटेड टू women security वगैरह वगैरह वगैरह, and you would get news related to gang rape, acid attacks, dowry, okay, domestic violence, and so many things related to women. Okay, you would get news related to atrocities, mob lynching. है ना, मॉब लिंचिंग वगैरे माहिती आहे तुम्हाला? मॉब लिंचिंग फार खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलंय आपल्या देशामध्ये आता अलीकडच्या काळामध्ये. है ना, मॉब लिंचिंग म्हणजे एखाद्याला पकडायचं आणि 10, 15, 20 लोक त्याला खतम करून टाकतात. ओके, मॉब लिंचिंग. अँड द मेन रिझन बिहाइंड द मॉब लिंचिंग इज समटाइम्स रिलिजियस, कास्ट. मॉब लिंचिंग हे कधीच अप्पर स्टॅटाच्या लोकांवरती होत नाही. मॉब लिंचिंग हे सोशली डिप्राइव्ड लोकांवरती केल्या होतं. हे आपल्या देशातील सामाजिक वास्तव आहे जे नाकारता येत नाही. सो आवर कास्ट सिस्टम अँड अ कम्युनल मेंटॅलिटी इज बेसिकली मच असोसिएटेड विथ द मॉब लिंचिंग. ठीक आहे, ओके. So mob lynching is altogether different topic. I will discuss all these social issues separately. ठीक आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फ्री पॉवर टू अलाउन्सेस फॉर विमेन जॉब्स. ठीक आहे, समजतंय ना तुम्हाला? न्यूजपेपर रीडिंग अप्रोच करतोय, लक्षात येतोय अप्रोच. आता एक छान आर्टिकल आलेला आहे इंडियन एक्सप्रेस मध्ये, पी चिदंबरमचा आहे. द फ्युचर विथ होप ऑर फिअर. ओके, द फ्युचर विथ होप ऑर फिअर. ओके, हा तुमचा एसेचा टॉपिक पण असू शकतो. ओके, ओके. सो पी चिदंबरम तुम्हाला माहिती असेल ना, पी चिदंबरम कोण होते? ही इज अ पर्सन who is having very critical writing. Okay, and लिहितात, चांगले लिहितात ते. ओके, नाउ दिस इज एक थोडासा पॅरेग्राफ वाचतो मी. On August 15, the Honorable Prime Minister spoke about the end of 1,000 years of slavery and the start of 1,000 years of glory. Apparently, the two millennia met at the very spot on which he was standing, and at the very moment that he was speaking. If it were true, the speech would be as epoch making as a few years before. The enlightenment of Siddhartha, the birth of Jesus, and the revelations of the Prophet Muhammad, or in material terms, as epoch-making as the falling of the apple, the discovery of electricity, the invention of the telephone, the flight of the Wright flyer, the splitting of the atom, or the landing on the moon. I was sorry that I was not witness. आता हे आर्टिकल तुम्हाला समजण्यासाठी थोडासा व्यवस्थित नॉलेज पाहिजे. ओके, छान स्टार्टिंग आहे. आय वॉज हावेवर विटनेस टू मुंडाने एव्हरीडे इव्हेंट. Mr. Rajdeep Sardesai on his show on India Today brought face to face two members of parliament,
Mr. Jayant Sinha BJP and Mr. Shashi Tharoor Congress and asked them searching questions before an audience of knowledgeable and articulate college students. The opening statements of the two guests about India at 100 aroused my curiosity. Mr. Jayant Sinha wished for sustainable prosperity by 2047 and Mr. Shashi Tharoor wished for an inclusive India by 2047. It raised a question in my mind, why can't we have both? Listening to the two parliamentarians claiming to reflect their respective parties' position, I was filled with the agonizing thought that perhaps India cannot have both. So हा खूप चांगलं हे आहे, म्हणजे आर्टिकल आहे, तुम्ही वाचा आणि पी चिदंबरमचे आर्टिकल्स वाचत चला. ओके, चांगले आर्टिकल्स असतात. देर आर मेनी पीपल. ओके, in fact this Tavlin Singh, okay, Tavlin Singh, why Modi won and could win again. Okay, so this is the article. It is written by Tavlin Singh. So see, when we are like for your the most important thing to qualify examination is your approach need not to be a bookish approach. Okay, you should have जसं आपण म्हणतो ना की inclusive growth. Okay, so thinking process. Okay, increase your thought process, increase your thinking process. And if you want to increase your thinking process, then you need to be a well-read person. Okay, so daily articles. Okay, daily articles, because articles will definitely give you another perspective. Okay, another side of the coin. If you want to understand the another side of the story, another side of the coin, then you need to read newspapers on regular basis. Okay, this will help you to solve your CSAT paper also. That is in which English passages are included. Okay, fast interpretation त्याच्यामध्ये होईल तुमचं. आणि the next thing is that enrichment of your language. Okay, and words तुम्हाला नवीन मिळतील. दुसरी गोष्ट आहे की तुमचे व्ह्यूज जे आहेत ते थोडेसे मॅच्युअर्ड होत जातील. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्ही वाचणं सुरू करा. आता हा एक आर्टिकल या सुरेश एंगडेचं अलीकडच्या काळामध्ये येत असतं. ओके, सुरेश एंगडे नाव ऐकलंय का सुरेश एंगडेचं तुम्ही? Suraj Engde, I think last 1 year back, there was one issue, and I was also invited. Suraj was also there. Okay, and it was a meeting which was organized by one all India organization. So the meeting was related to some social issues. So we were 2 to 3 participants. Okay, त्याच्यामध्ये हा पण होता. And he is having he is emerging as a thinker. ठीक आहे, हा स्कॉलर आणि एक थिंकर म्हणून आता इमर्ज होतोय. ओके, ऑथर त्याचं पुस्तक आहे कास्ट मॅटर्स म्हणून. ओके, आणि करंटली तो ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये आहे. ओके, सो याचं एक आर्टिकल आहे, अ ब्रॅह्मनिकल असॉल्ट ऑन रिझन अँड रॅशनॅलिटी. The article is a Brahmanical assault on reason and rationality. आदित्य, तुला काही बोलायचं आहे का? हो सर. हॅलो, हा बोल. Sir, I have read his book. अच्छा, कास्ट मॅटर्स वाचलाय का? हा, like he is actually doing more damage than helping. थोडा प्रॉब्लेमॅटिक आहे ते बुक. अच्छा, ओके. हा, आणि नंतर कधी बोलूया यावर तसं. चालेल. नाही, त्या आता बऱ्याचशा गोष्टी असतात. चालेल, ठीक आहे. पण compared to his mentor like Colonel West, like compared to what he has written in Race Matters, he book like below average. Like he's under such a big mentor in the कोणत्या युनिव्हर्सिटी मध्ये? ऑक्सफोर्ड की केम्ब्रिज? हार्वर्ड. नाही, हार्वर्ड. He was in Harvard, no, under Colonel West, his mentor.
So what like mentor, I mean his mentor's book was Race Matters. It was well researched. But in this book, he is like just writing, like it has been criticized by a lot of other people, like Rahul Sonpiple, etc. Like people are not big fans of that. It was like written for a NGO wala liberal crowd and not for us. Like people are saying that, and it's true because I've like read the book. ओके ओके. त्याच्याबद्दल आता त्याला थोडस रेकॉग्निशन मिळतंय सगळ्याच, लाईक एव्हरीथिंग व्हॉट एव्हर इज ही इज सेइंग, सो दॅट इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ करेक्ट ऑर ऍक्सेप्टेड, राईट. त्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, बोलू आपण कधीतरी. त्याचं एक 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 वाचतो मी थोडासा. ओके. टुडेज एक आजचा जो हे आहे, अ ब्रॅह्मनिकल ॲझल्ट ऑन रिझन अँड रॅशनॅलिटी. हे एक बघा. A rationalist thought has roots in our land. Whoever is tilted towards science and knowledge starts to challenge the settled notions. Once this becomes a mass movement, it creates a bigger challenge. मोहित, ऐक ना जरा. IAS बनायचं आहे ना आपल्याला? IPS का? बरं, ठीक आहे. त्याच्यासाठी पण ऐकावं लागेल. So rationalist thought has roots in our land. Whoever is tilted towards science and knowledge starts to challenge the settled notions. Once this becomes a mass movement, it creates a bigger challenge to the ones who want to keep the masses gullible and under the influence of spiritual substance. In Maharashtra, an activist group, Andhashraddha Nirmulan Samiti, shot to fame debunking the mythology around Babas, tantrics, ascetics, and pseudo-religious institutions. The sensible people of Maharashtra knew that these religious practitioners were conning the poor and illiterate, at times illiterate but uneducated people. Thus they filled behind unease and supported it. Dr. Narendra Davodkar, a physician and an international kabaddi player, was taking the mass towards the direction of rational thought. He formed unease to provide confidence to those who were tired of ritualistic madness surrounding religion and faith. The faith of the poor is to find an easy and nearest escape. This was exploited by the religious elites who pulled the masses to profit out of them. So basically, this is an article which is just, you must be knowing that just there was, I think, 10 years completed for the murder of Davodkar. Okay. So just recently there were articles on Andhashraddha Nirmulan Samiti and Dr. Narendra Davodkar. So you must be knowing Narendra Davodkar was a person who he took his life at risk and he tried to transform the mindset of the society. Okay. म्हणजे नरेंद्र दाभोळकरांचं काम कसं आहे की लोकांनी, ठीक आहे, श्रद्धा ठेवणं हा काही चुकीचा भाग नाही आहे, परंतु अंधश्रद्धा असू नये, राईट. श्रद्धा असणं हा एक जसं आपण म्हणतो कॉन्स्टिट्युशनल राईट आहे ना. जसं इन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रियाम्बल इटसेल्फ इट इज मेन्शन that the liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. So liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. So it is a constitutional right. Okay, nobody can deny you that your right of faith. Okay, but when it comes to unscientific, okay, when in the name of religion or in the name of faith, when somebody is looting you, somebody is exploiting you, तुम्हाला माहिती आहे ना, आपल्या देशामध्ये सगळ्यात जास्त या फील्ड मधलं एक्सप्लॉयटेशन होतं महिलांचं. म्हणजे त्यांचं आर्थिक शोषण तर होतच होतं, शारीरिक शोषण सुद्धा याच्यामध्ये झालेलं आहे. म्हणजे काय काय आता किती गोष्टी सांगायच्या, म्हणजे आपल्याला लाज वाटते स्वतःला की किती गोष्टी काय चर्चा करायची. बट दिस इज अ फॅक्ट अँड दिस इज इन द नेम ऑफ रिलिजन. ओके, म्हणजे आपल्याला रोज केसेस येतात की बाबा असं झालं तसं झालं, आणि नेमक्या लेडीजच त्याच्यामध्ये फसतात जास्तीत जास्त. म्हणून ते महात्मा फुल्यांना समजलं होतं ते की पहिलं शिक्षण हे मुलींना किंवा महिलांना दिलं तर त्या कमीत कमी त्यांच्या डोक्यात अंधारातून उजेडात येतील त्या. पण महात्मा फुलेंची अपेक्षा काही पूर्ण झाली नाही.
ते जर आता राहिले असते तर त्यांनी डोकं फोडून घेतलं असतं. महात्मा फुल्यांनी, सावित्रीबाई फुलेंनी म्हटलं असतं, यार कुणासाठी काम केलं आम्ही, हा आहे की नाही. ओके, तर ते त्यांनी हात मारून घेतला असता कपाडावरती. एनिवे, so basically, basically, rationalism is what? Like whatever Suresh is saying here. So what is rationalism? So rationalism is another name of scientific temper. And unless and until you are having a scientific temper, you cannot develop this rationalism or logical thinking. म्हणजे मी एखादी गोष्ट ऍक्सेप्ट का करतो? वाय आय एम ऍक्सेप्टिंग द थिंग्स. And because of no rationalism in the society, or because of the lack of scientific temper in the society, in any society, okay, you cannot take, you cannot, like, you just cannot criticize a specific religion like Hinduism. Okay, you can find the irrational and the unscientific things in the Christianity. You can find the irrational, unscientific things in the Islam. Okay, in the Muslims, among the Muslims, among the Buddhists also. Okay, among the Jains also, among all persons. Okay, but it can vary from person to person also. Means there are persons, those who are having scientific temper and those who are having developed rationalism. So they can belong to any religion, they can belong to any faith. म्हणजे मुस्लिमांमध्ये पण रॅशनलिस्ट लोक आहेत, बुद्धिस्ट मध्ये आहेत, हिंदूंमध्ये आहेत, ख्रिश्चन्स मध्ये आहेत, पण त्यांची संख्या कमी आहे. ओके, so and ultimately, because of your irrational behavior or because of your unscientific approach, who are taking the advantage? Those so called spiritual leaders. समजतं का तुम्हाला? आपल्या देशामध्ये सगळ्यात जास्त दुकानं कशाची आहेत माहिती आहे का तुम्हाला? विदाउट इन्व्हेस्टमेंट दुकानं. विदाउट इन्व्हेस्टमेंट, नो इन्व्हेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. मी पण बाबा बनू शकतो आणि एकदम चांगला. ओके, काही इन्व्हेस्टमेंटची गरज नाही, काही गरज नाही. नो इन्व्हेस्टमेंट, यू कॅन एक्सप्लॉइट एनीबडी. ओके, मेंटॅलिटीशी खेळणं असते हे. कारण सायकोलॉजिकली सगळेच प्रॉब्लेमॅटिक आहे. एव्हरीबडी इज हॅव्हिंग प्रॉब्लेम. इफ यू कम टू द बुद्धिझम और इफ यू कम टू द बुद्धाज philosophy, okay, not exactly the Buddhism, but if you come to the Buddha's philosophy, what Buddha is saying, that the world is full of sorrow. जगात दुःख आहे, पण जगात दुःख आहे म्हणजे सगळं दुःखच दुःख आहे असं नाही. वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो अँड देर इज अ रिझन फॉर सॉरो. जगात दुःख आहे पण दुःखाचं कारण आहे. अँड व्हॉट इज द कारण? व्हॉट इज द रिझन? इग्नोरन्स. Ignorance. Because of ignorance, there is a sorrow. And you can eradicate this sorrow. Okay, you can eradicate this ignorance. And for the eradication of the ignorance, there is a desire. Because of desire, why desire? Because of ignorance. So if you want to minimize your sorrow, okay, you need to follow Ariyo Atthangiko Maggu, म्हणजे आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8-fold path. मग 8-fold path मध्ये बुद्धांनी सांगितलं की सम्यक समाधी, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका वगैरे वगैरे. राईट. So basically this is a way, and this is a very scientific and very rational and very human way. पण आपण काय करतो की we try to find out some solution, immediate solution. मग immediate solutions काय सांगते ते? एखाद्या बाईला जर लेकरू होत नसेल तर तिने डॉक्टरकडे जाऊन टेस्ट करायच्या, नवऱ्याच्या आणि स्वतःच्या पण. बरोबर. मग ते दोघेही जण जातात, टेस्ट करतात. आता नॉर्मली बाईच्या, लेडीजच्या टेस्ट केल्या जातात. पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये पुरुषांच्या टेस्ट केल्या जात नव्हत्या. हिच्यामध्येच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, पांढऱ्या पायाची. हा, है ना, असे म्हणायचे की पांढऱ्या पायाची, ह्या पायाची, त्या पायाची. बरं, ठीक आहे, कोणत्याही पायाची असू द्या. हा, मग हिला मुलगा का होत नाही तर हिच्यामध्ये फॉल्ट आहे. पुरुषाचा फॉल्ट ऍक्सेप्टच केला जात नव्हता, कारण त्याच्या पौरुषवत, म्हणजे त्याला म्हणतो ना आपण की याच्या मर्दानगी, हा, मग ते चालायचं आपल्या देशामध्ये. बरोबर. मग सायन्स आलं, मग सायंटिफिक टेस्ट आल्या. इव्हन टुडे इन ऑर्थोडॉक्स सोसायटी यू विल फाइंड that women is blamed for everything. Okay, but they don't accept their fault. The male members,
दे डोंट ऍक्सेप्ट देअर पार्ट. मग काय होणार? मग चला काहीतरी मग ते डॉक्टरकडे जाणार नाही. दे आर नॉट अडॉप्टिंग सायंटिफिक ट्रीटमेंट्स, बट दे विल गो टू सम बाबाज, दे विल गो टू सम सोकॉल्ड अम्मा. मग ती काहीतरी देते, राख देते. आता मी व्हिडिओ बघितला परवाच्या दिवशी, हरियाणाकडला होता तो, हरियाणाकडला. ती बाई काय म्हणे माहित आहे का, तिची सासू, तिच्या सासूने त्या मुलीला, तिचं 1.5 वर्ष झालं होतं लग्न होऊन, तिला डबक्यामध्ये झोपायला सांगितलं 7 दिवस. तिला काहीच न, म्हणजे तो व्हिडिओ रिअल होता की काय माहित नाही मला, पण तो व्हिडिओ मी बघितला. त्याच्यामध्ये असं होतं की ती मुलगी होती नवीन 18-19 वर्षाची होती. ते हरियाणाचीच गोष्ट असेल ती. तर तिला डबक्यात, एकदम घाणेरड्या पाण्याच्या डबक्यात झोपायला सांगितलं. 7 दिवसापासून ती त्यातच होती, फक्त तोंड तिचं बाहेर होतं घाणेरड्या पाण्यात. कशासाठी? तर घाणेरड्या पाण्यात झोपल्याने तिला मुलगा होतो असं तिला कोणीतरी सांगितलं, आणि ती झोपूनच होती. तिला काय खायला द्यायचे प्यायचे माहित नाही मला. तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. आता आता हे कोणी करायला लावलं? सासूनी. आता सासू कोण आहे? महिला आहे. ओके, बट महिला कोण एक्सप्लॉयटेशन कोणाचं करत आहे? महिलेचं करत आहे. म्हणजे शी डोंट हॅव रॅशनल थिंकिंग. ओके, शी डोंट हॅव सायंटिफिक टेम्पर. कोणीतरी सांगितलं, बाबांनी सांगितलं असेल, गेली ते डबक्यात, है ना. अशा गोष्टी घडतात आपल्या इथे. म्हणजे दिस इज जस्ट एक्झाम्पल, आणि फॉर सो मेनी थिंग्स. Okay, if we are having some problems, so instead of solving those problems, what we do, we try to organize some pujas. Okay, we try to organize some rituals, and then we have thinking that after organizing such kind of rituals, आपल्या इकडे नाही का टीव्ही वरती बघा ते मंत्र तंत्र सगळे, ये यंत्र वो यंत्र, हा हे ये नहीं हुआ तो पैसे वापस, अशी गॅरंटी देतात. ते किती लोकांना होते त्याचा फायदा माहिती? Non-scientific approach. Okay, that is a pure business. Okay, that is pure business. Okay, so basically, in this like this article of Suraj Engre is related to the rationalism, and याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की त्याचं टायटल असं आहे की अ ब्रॅह्मनिकल असॉल्ट ऑन रिझन अँड रॅशनॅलिटी. ब्रॅह्मनिकल असॉल्ट ऑन रिझन अँड रॅशनॅलिटी म्हणजे त्याला असं म्हणायचं आहे कदाचित की मी आता पूर्ण तर वाचलं नाही. ठीक आहे, मी हे काही आता पूर्ण वाचायला वेळ नाहीये. पण ब्रॅह्मनिकल असॉल्ट ऑन रिझन रॅशनॅलिटी म्हणजे काय? तर एक प्रकारे जी ब्रॅह्मनिकल सिस्टीम आहे आपल्या देशातली, त्या सिस्टीमने काय केलं तर रॅशनॅलिझमला खतम करून टाकलं, असा कदाचित त्याचा एक व्ह्यू पॉइंट असू शकतो. ठीक आहे. सो ब्रॅह्मनिकल सिस्टीम वी शॅल डिस्कस like we last time when we discussed Vedic literature, okay, and the Vedic age. So that time we discussed how the Varnas developed and how the Varnas transformed into caste system. So for every irrational and unscientific things, you need to trace the Vedic period. Okay, whatever developed, because when you go to the Indus Valley civilization, so Indus Valley civilization, you don't find that kind of discrimination, that kind of division. In the Vedic period, you will find everything. And again, in the Vedic period, the sacrifices started. So sacrifices is nothing but a irrational thing. म्हणजे गायींचा बळी द्यायचा कशासाठी? तर मटेरियलिस्टिक गेनसाठी. ही इरॅशनल किंवा अनसायंटिफिक गोष्ट कोणी सुरू केली? वैदिकांनी सुरू केली. लक्षात येते का तुमच्या? अँड देन आफ्टरवर्ड्स दॅट कंटिन्यूड, बट विथ द एमर्जन्स ऑफ बुद्धा अँड द महावीरा आफ्टरवर्ड्स इन द 6th century BC. म्हणजे आजचा आपला टॉपिक तोच असेल. आता आफ्टर ब्रेक आपण त्याचवरती डिस्कस करू. वी आर गोइंग टू डिस्कस बुद्धिझम अँड जैनिझम इन हिस्ट्री सेशन. So when Buddha and Mahavira emerged, so Buddha was a more scientific person. More म्हणजे as compared to म्हणजे जैनिझम मध्ये पण थोडेसे हे आहे. But if you see the philosophy of the Buddhism, so that is purely based on the science. Okay, means when we talk about Buddha's approach towards society, okay, and towards every towards every activity. So Buddha denied all kind of rituals. Okay, all kind of rituals. म्हणजे रिच्युअलिझम हे बुद्धिझमचं वैशिष्ट्यच नाही आहे.
आणि दुसरी गोष्ट हे सॅक्रिफायसेस वगैरे जे होते म्हणजे गायींची बळी, बैलांची बळी, हे सगळं कुठून आलं? वैदिक मधून आलं. का आलं? मटेरियलिस्टिक गेन्स. मग ते तेवढ्यावरतीच थांबले नाही, तर त्यांनी काय सांगितलं की प्रत्येक घरामध्ये कर्मकांड झालं पाहिजे, प्रत्येक घरामध्ये रिच्युअल झाला पाहिजे. राईट. सुरुवात कुठून आहे? तिथून आहे. बुद्धांनी सांगितलं की व्हॉट इज रिक्वायर्ड फॉर अ मटेरियल, फॉर अ बेनिफिट इन युअर मटेरियल लाईफ, युअर थॉट अँड युअर ऍक्शन. व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट? युअर थॉट अँड युअर ऍक्शन. तुमची थिंकिंग आणि तुमचं कर्म. सो द मोर डॉमिनेंटली बुद्धिझम इज एम्पॅसाइजिंग ऑन कर्म सिद्धांत. कर्म सिद्धांत म्हणजे काय? तर तुमचं कर्म, तुमचं कर्तृत्व हे चांगलं असलं पाहिजे. इथे काय सांगतात ते? कर्म गिरमाशी काही संबंधच नाही. ओके. रिच्युअलिझम. ओके. सो रिच्युअलिझम इज नथिंग बट अगेन्स्ट रॅशनलिझम, अगेन्स्ट लॉजिकल अप्रोच अँड अगेन्स्ट सायंटिफिक टेम्पर. तर सुरुवात तिथून आहे. आता आपण असे का आहोत? आता आपण असे का आहोत? कारण सुरुवात तिथून आहे. ही काही गोष्ट 100 वर्षातली नाही आहे. जो आता भारतीय समाज जो आहे ना, जो सायंटिफिक टेम्परवाला नाहीये. म्हणजे आता तुमच्यापैकी तुम्ही सुद्धा कितीतरी गोष्टी जाणते अजाणतेपणे फॉलो करत असाल. तुम्हालाच माहिती नसेल की आपण रॅशनल आहोत की इररॅशनल आहोत, की सायंटिफिक आहोत की अनसायंटिफिक आहोत. तुम्ही विचारला का कधी प्रश्न की वाय आय एम डुईंग धिस, वाय माय फॅमिली मेंबर्स आर डुईंग धिस, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? Have you asked yourself this question? Why we are doing this? Why we are following these things? Where is the rationalism and where is the irrationalism? Where is the logical thinking? Where is the illogical thinking? Where is the scientific thinking and where is unscientific thinking? विचारलाय का प्रश्न कोणी? आपण फॉलो करतो. का फॉलो करतो? मम्मानी सांगितलं, डॅडनी सांगितलं, पप्पानी सांगितलं, पॉपनी सांगितलं, मॉमनी सांगितलं, मायनं सांगितलं. बा आहे की नाही? आजोबांनी सांगितलं, आजीनी सांगितलं म्हणून करतो आम्ही. आपण गुप्ता तूने कभी सवाल किया क्या खुद से? क्या क्या? अच्छा, मेरे लेक्चर सुनने के बाद क्या शायद? हाँ हाँ, चलो. मी म्हटलं ना, मी चांगला बाबा बनू शकतो, सायंटिफिक बाबा. हा. बघा, त्याच्यावरती फरक पडला बिचाऱ्यावरती मागच्या लेक्चरचा. एनिवे, सो दिस इज इम्पॉर्टंट आर्टिकल. आपला पेपर वाचायचं राहून जाईल. त्याच्यानंतर सेकंड आर्टिकल आहे हाऊ द भक्ती मुवमेंट फ्लरिश अंडर मुघल्स. नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. हिस्ट्री हेडलाईन. अधिराज नाही, काय यांचं नाव? ह्या अद्रिजा. अच्छा, अद्रिजा रॉय चौधरी. फारच लंबलचक नाव आहे, अद्रिजा रॉय चौधरी. हा. आता बघा, हाऊ द भक्ती मुवमेंट फ्लरिश अंडर मुघल्स. So this is very important article related to the Bhakti movement and the Mughals. So this article can help you in your history. Okay, history subject, right? त्याच्यानंतर हे आहे काय लेहर कला. काय लेहर कला? पहिल्यांदाच ऐकतो ना. हा, द ल्यूर ऑफ द कल्ट. सोडून द्या, हे आपल्या कामाचं नाहीये. तर हे याच्यातले बघा 4 आर्टिकल्स. एक सूरज इंगडेचं, दुसरं अद्रिजा रॉय चौधरी, and then तौलीन सिंग, वाय मोदी वन अँड कुड विन अगेन. ओके, तिला माहिती आहे तौलीन सिंगला. का? त्याच्यानंतर पी चिदंबरमचं द फ्युचर विथ होप ऑर फिअर. ओके, इम्पॉर्टंट आर्टिकल्स. ओके, सो दीज आर important articles. Okay, so these are important articles. And next is economics page. Okay, yeah. आता हे इकॉनॉमी मध्ये खूप छान छान न्यूज आहेत. येस. गव्हर्नमेंट अनव्हील्स ग्रीन हायड्रोजन स्टँडर्ड्स, सेट्स इमिशन थ्रेशोल्ड्स फॉर प्रोडक्शन. The Ministry of New and Renewable Energy on Saturday notified the green hydrogen standard for India, outlining the emission thresholds for production of hydrogen that can be classified as a green. India became one of the few countries to have a definition for green hydrogen. Now, since this terminology is important, green hydrogen is important, and this is important thing, right? After discussion,
discussions with multiple stakeholders, the ministry has decided to define green hydrogen as having a well-to-get emission of not more than 2 kilogram carbon dioxide equivalent per kg hydrogen. The ministry said in a statement. So now to understand this particular green hydrogen topic or concept, you need to go through that specific this thing. Okay, म्हणजे त्याच्यावरती तुम्हाला काम करावं लागेल. What is this green hydrogen concept? Okay. त्याच्यानंतर इथे बघा the government launch National Green Hydrogen Mission. लिहून घ्या National Green Hydrogen Mission. Okay, take this as a assignment. Okay, take this as a assignment. National Green Hydrogen Mission. मी आज तुम्हाला बघायची कुठलं असाइनमेंट सांगितले? National Education Policy 2020. This is one assignment, and the second assignment is the National Green Hydrogen Mission. Okay. This is for assignment. याच्यावरती note लिया. National Green Hydrogen Mission. The government launched National Green Hydrogen Mission early this year with an aim to produce 5 million metric ton green hydrogen per annum with an associated renewable energy capacity of about 125 gigawatt by 2030. याच्यावरती directly objective question असू शकतो. की what is the target? Renewable energy capacity of about 125 gigawatt by 2030. 2030 पर्यंत 125 गिगावॅट रिन्युएबल एनर्जी कॅपॅसिटी असली पाहिजे. ठीक आहे. The mission has an outlay of rupees 19,744 crore up to 2029-30. The strategic interventions for green hydrogen transition, SIGST. This short form is also important. Strategic interventions for green hydrogen transition program is a major financial measure under the mission with an outlay of rupees 17,490 crore. ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवा. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आणि त्याच्याशी रिलेटेड बाकीच्या गोष्टी. सो दिस इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज X will remove features to block other accounts, says CEO Elon Musk. तुम्हाला माहित आहे का X काय आहे? X सोशल मीडिया कंपनी X. ट्विटरचा रिनेम झालाय सर. ट्विटरचं नाव आता X झालंय. X झालंय. याच्यावरती पण आलं होतं की बऱ्याच ठिकाणी X वापरतोय म्हणून. याच्यावरती आली होती सोशल मीडिया कंपनी X. फॉर्मरली नोन ॲज ट्विटर. पण ट्विटर नाव चांगलं होतं. काही पण आपल्याला विचारलं नाही त्यांनी नाव बदलवताना. भारतीय लोकांना जर विचारलं असतं की बाबा ट्विटरचं नाव X करू का, तर सगळ्यांनी विरोध केला असता त्यांना. नाही आपल्याला तर कमीत कमी आपल्या प्राईम मिनिस्टरला तरी विचारायला पाहिजे होतं. मार्क झुकरबर्गनी थ्रेड्स आणला ना, त्यामुळे त्याने आता रिनेम केला आपलं नाव. काय झालं? मार्क झुकरबर्गनी ट्विटर सारखाच अजून एक प्लॅटफॉर्म आणला थ्रेड्स, त्यामुळे त्यांनी आपलं नाव X आणलं. अच्छा. ओके. Social media company X, formerly known as Twitter, will remove a protective feature that let users block other accounts. ठीक आहे. हे काही गरजेची नाही आपल्याला. त्याच्यानंतर टॅबलेट मार्केट्स. India's foreign exchange reserve rise 708 million. Okay. 2,602.16 billion. चांगली न्यूज आहे. India's foreign exchange reserves jumped $708 million to $602.161 billion for the week ended August 11, the Reserve Bank of India said on Friday. See, I would suggest you that in every 15 days or 10 to 15 days, you just visit to RBI website. Reserve Bank of website, right? Reserve Bank of India website, because all the updates related to the economic policies and so many things, RBI is updating, okay, giving updates. So with respect to exam preparation, that is important. Another website you can refer, that is Press Information Bureau, PIB. Okay, so in every 10 days,
Okay, in every 10 days, you should refer PIB also. Okay, Press Information Bureau. Okay, PIB. So PIB website. Okay, so refer these websites for current affairs. Okay, and secondly, this is economy related topics. Okay, so RBI is important. RBI च्या याच्यावरती खूप साऱ्या गोष्टी असतात. ओके, त्याच्यानंतर जेवढाही सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ज्या मिनिस्ट्रीज आहेत. ओके, सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री. सो governmentofIndia.com जो आहे, gov.com. So on governmentofIndia.com, you would find all ministries websites. Okay, so whatever is mentioned in our examination syllabus. Suppose if you want some updates on environment, so you are reading through newspaper, you are going through newspaper, that is okay. But along with that, you keep a watch, regular watch in every 10 days or 15 days or at least in a month. Okay, go through all important websites. For example, आता आपलं social justice ministry आहे. So for the social justice, for the recent policies, programs related to schemes of social justice department, you go to that website. Okay, if you want some development in the women's sector, then go to that website, Women and Children Development. Then HRD ministry is there. Okay, then we have security related issue at your home ministry website. Okay, then environment ministry is there, right? Education ministry is there. So all go through all government, central government websites. एक दिवस ठरवायचा 15 days मध्ये किंवा एका महिन्यामध्ये. 15 days मध्ये जरी केलं, and then if you are finding recent news, then take down the notes. Okay, because this is a good way for the preparation of current affairs. Otherwise, if you are thinking that at the fag end of the year, collecting all the notes, okay, so it will take more time आणि ते होणार पण नाही. त्याच्यामुळे every 15 days मध्ये काम सुरू करा आहे. ठीक आहे. चला, त्याच्यानंतर आहे TRAI begins service quality rules review. The Telecom Regulatory Authority of India on Friday said that it has been receiving a number of call drop complaints from subscribers triggering the need to review existing quality of service rules to measure network performance at the district level and bring 4G, 5G services also under its ambit. Again, this is important news. मला माहिती असेल, ट्राई माहिती असेल तुम्हाला, द टेलिकॉम रेग्युलॅरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई है ना. हा, तर ट्राईने काय म्हटलंय की हे 4G आणि 5Gच्या कॉल ड्रॉपच्या कंप्लेंट्स येत आहेत, तर त्याच्यासाठी त्याला सुद्धा ते त्यांच्या अंडरमध्ये घेणार आहे. ट्राई सेज दॅट इवन विथ द टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट इन मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन्स अँड ऍडव्हान्समेंट इन परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट टूल्स, the quality of experience of consumers has not improved as expected through such quality of service. Requirements are supported by technology standard. Even with the widespread coverage of 4G networks in the country and rollout of 5G services, there are increasing number of complaints of call drops, call muting, low data throughout. Which raises question marks on the network design and provisioning of required network resources. The regulator has proposed to tighten call drop parameters, call success rate, etc. under the quality of service. Okay, so now this is important. ही न्यूज सुद्धा महत्वाची आहे त्याच्यासाठी. ट्राईची न्यूज सुद्धा महत्वाची आहे. हा, तर एक छोटस शॉर्ट नोट ट्राई वरती पण लिहा की व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्राई, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ ट्राई. Telecom Regulatory Authority of India. Okay, TRAI, TRAI. Okay. Short note लिहायची.
त्याच्यानंतर बघा बऱ्याच न्यूज निघतात बरं महत्वाच्या, बऱ्याचशा. हायड्रोजनची तर महत्वाची न्यूज आहे. बाकी आता हे IT डिपार्टमेंट नोटिफाइज चेंजेस इन रुलिंग व्हॅल्यूइंग ग्रेड टेस्ट सोडून द्या. हा आता ही वर्ल्ड UK रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ न्यू कोविड व्हेरियंट. हे कोविडचं तर संपलं सांगितलं ना WHO ने. हा The threat of highly mutated variant of the virus looms large over the world. UK reports first case of new COVID variant. The UK Health Security Agency, UKHSA, said on Friday the first case of COVID-19 variant BA.2.86 had been detected in the country in an individual with no recent travel history. On Thursday, the US Centers for Disease Control and Prevention said it was tracking the new highly mutated variant of the virus that causes COVID. The variant has also been identified in Israel, Denmark, and the United States. आता कोविडचं चालूच राहणार म्हणा, पण ते झालं असं WHO ने सांगितलं कोविडची गेली म्हणून साथ, हे आता काही ना काही चालूच राहणार, सर्दी, ताप, खोकला. त्याच्यानंतर China conducts military drills in response to Taiwan Vice President's trip to US. ठीक आहे. आता ही चायनाची न्यूज आपल्यासाठी महत्वाची नाहीये तशी, ओके, पण फक्त त्याचं हेडलाईन वाचून घ्यायचं. ओके. आणि ते चायना आणि तैवान तुम्हाला माहिती आहे आता काय आहे की तैवान US काय करतं, युएसची एक पॉलिसी आहे, व्हॉट US इज डुईंग, US is helping those nations, okay, which are against China, okay, or US is like Afghanistan, Pakistan, हे जे आहे ना, तर या नेशन्सला US ने हेल्प का केली, बिकॉज US वॉन्ट टू कीप अ वॉच ऑन द मोमेंट ऑफ द रशिया, ऑन द मोमेंट ऑफ द चायना. बाकी तर खाली कोणीच नाही आहे. श्रीलंका, इंडोनेशिया हे तर बिचारे तसेही गरीब देश आहेत, हे नाही की नाही, त्यांचं काही तेवढं हे नाहीये. पण मेजर प्लेयर कोण आहेत एशियामधले? रशिया, चायना. भारताचं तर कसं आहे की भारताचं बोलणंच जास्त असतं आणि आपले भाषणच जास्त असतात आपले, बाकीचं जर काही हे नाही आहे. ठीक आहे. बट चायना अँड रशिया, दीज आर द बिगर प्लेयर्स. Japan is such a country which don't interfere into any kind of political activities. Japan is a country where you can find the people are giving more importance to their work. Okay, so that's why they are ahead in research, technology and everything. तुम्हाला माहित आहे का आता फडणवीस साहेबला बोलावलं तिकडे जपानमध्ये, आणि महाराष्ट्रासाठी गुंतवणूक जपानमधून आणतायत. खूप वर्ष झाले जपानमधून पैसा मिळाला नाही महाराष्ट्रासाठी. म्हणजे बघा, भारतासारखं राष्ट्र, महाराष्ट्र सारखं राज्य जातं कुणाकडे पैसा मागायला? जपानकडे. जपान आपल्या तुलनेमध्ये काहीच नाहीये. जपान ऍज अ नेशन काहीच नाही आपल्या याच्यात, आहे ना, एकदम खूपच छोटा आहे. आणि जपानचं तुम्ही बघा की जपानमध्ये डिझास्टर झाला होता काही वर्षांपूर्वी. त्यांचे जे हे होते ना, त्यांचे जे सेंटर्स होते, आय थिंक आदित्य बोल. आदित्य. Japan does not intervene in politics because of the treaty they had signed after their defeat in World War II at the hands of the USA. Like they are like compelled to not intervene in politics. They don't even have an army of their own, and they have US military bases in their country. So the only way like they can project their identity as a nation is soft power, and that is why they are like making those improvements in technology and so on. But otherwise, like in the Second World War phase, Japan was like a very aggressive political power in Asia. Right. But now entire world is using their technology, no?
हा ना, म्हणजे दे आर टेक्नॉलॉजिकली व्हेरी मच ऍडव्हान्स ऍज कम्पेअर टू द अदर कंट्रीज, आहे की नाही. म्हणजे तुम्ही टेक्नॉलॉजीमध्ये जपान, हा तर तर ते बाकीच्या गोष्टीमध्ये त्यांना पाहिजेच नाही. म्हणजे त्यांनी त्यांची टेक्नॉलॉजी जर इतरांना दिली नाही तर बाकीचे लोक पॅरलाइज होतील, अशी परिस्थिती आहे. ठीक आहे. एनिवे, सो विथ रेस्पेक्ट टू US रोल इन एशियाटिक रिजन, सो द पॉलिसी ऑफ US इज टू कीप अ वॉच ऑन द मेजर प्लेयर्स इन एशिया. ठीक आहे. सो हा आता चायनाचं काय, तर तैवान. तर तैवान वाईस प्रेसिडेंट ट्रिप टू USA अशी न्यूज आहे ती. चायना कंडक्ट मिलिटरी ड्रिल्स इन रिस्पॉन्स टू तायवान वाईस प्रेसिडेंट ट्रिप टू US. म्हणजे हा तिकडे चालला म्हणून यांनी तिकडे मिलिटरी ड्रिल्स कंडक्ट केल्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 7 killed 19 wounded in Russian strike on North Ukraine city. हे चालूच आहे यांचं. हा. त्याच्यानंतर रशियाज लुना 25 स्पेसक्राफ्ट सफर्स टेक्निकल ग्लिच. सोडून द्या, आपल्या कामाचं काय आहे ह्याच्यात. डेन्मार्क प्राईम मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन द कोपनहेगन प्राइड परेड. सोडून द्या. हा. After robotaxi, San Francisco launches driverless bus service. हा, तर ही थोडीशी इम्पॉर्टंट असू शकते. After robotaxi, San Francisco launches driverless bus service. Okay, the all-electric vehicle doesn't have a driver seat or steering wheel. Acha. First came the robotaxis, then the driverless bus arrived. San Francisco has launched an autonomous shuttle service less than a week after California regulators approved the expansion of robotaxis despite traffic and safety concerns. So now हे असं तुम्हाला एखादा क्वेश्चन वगैरे असा ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये येऊ शकतो. ओके, सो रोबोटॅक्सी आणि ड्रायव्हरलेस बस सर्व्हिस. सॅन फ्रान्सिस्को विच कंट्री? USA मध्ये आहे का? बरं, ठीक आहे. Canada fire. British Columbia under state of emergency. The capital of Canada's Northwest Territories was virtually deserted after nearly all the residents of the city of just over 20,000 fled as a huge wildfire burned nearby. Okay, to the south in British Columbia, thousands more people were told to leave their homes. बघा, ही फायर आहे, कॅनडा फायर, आणि त्याचा इम्पॅक्ट आहे ब्रिटिश कोलंबिया मध्ये. ठीक आहे. सो ही एक थोडीशी इम्पॉर्टंट न्यूज आहे. त्याच्यानंतर ठीक आहे. सो इंटरनॅशनल मध्ये, वर्ल्ड मध्ये ही एक सॅन फ्रान्सिस्को, त्याच्यानंतर ही फायर, कॅनडा फायर थोडीशी इम्पॉर्टंट असू शकते. बाकी तर काही नाही. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया काही विशेष नाही आहे. स्पोर्ट आहे. स्पोर्ट मध्ये अविनाश साबळेची एक न्यूज आहे. अविनाश साबळे माहिती आहे तुम्हाला? वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सुरू आहे. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप. ओके, ते बघून घ्याल तुम्ही. अविनाश साबळे, अविनाश साबळे हा धावपटू आहे, बघून घ्याल. बाकीचं काही नाहीये स्पोर्ट मध्ये. त्यानंतर इंडियन आर्चर्स स्ट्राइक गोल्ड ट्वाइस at World Cup stage. Okay, Indian archers claim a double in the compound events, winning both men's and women's team gold to end their campaign with 5 medals in the World Cup stage 4 here on Saturday. एक पॅरिसची न्यूज आहे. ओके, आर्चरी. हा, बघा आता हे आर्चरी, त्याच्यानंतर हा एक चेसचा चाललाय, काय नाव याचा, हा
प्रज्ञानंद 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 एक चेस चॅम्पियन आहे, बघून घ्याल. त्याच्यानंतर and the name of the players, okay, worldwide, internationally recognized players of different fields. That is important. बाकीचं काही नाहीये. ठीक आहे. So this finish our newspaper reading. Okay. Today is a newspaper reading. Today 20th August 2023. बघा न्यूजपेपर वाचायला डिस्कस करायला 2 तास लागले आपल्याला, है ना. पण तुम्हाला न्यूजपेपर जर वाचायचा असेल व्यवस्थित रेग्युलर याच्यामध्ये, so try to read newspaper reading and take down notes from the newspaper on regular basis, so you can allocate at least 1 hour for newspaper. म्हणजे 45 minutes for newspaper reading. आर्टिकल्सला जास्त वेळ घेतो, but articles you just try to identify whether the article is important or not. Okay, don't just blindly read any article, every article. No need to read each and every article. What is important? To read specific articles which are important with respect to our syllabus, with respect to our examinations. And again, try to identify which is important, which is important for prelims and which is important for mains. मेन्स ला काय इम्पॉर्टंट आहे आणि प्रिलिम्स ला काय इम्पॉर्टंट आहे, ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवायचं. ॲज वी नो, yes, so daily newspaper reading is important. Yes, Samay, you're right. Okay, so now taking a break for आता 2:10 झाले. 2:40 ला जॉईन होऊ आपण. 2:35 to 2:40, all of you. So we are taking a break and join in 25 to 30 minutes. Thank you. We are continuing history after break. Chalo, thanks.